The Honorable Prime Minister of Curacao, Hilmar Pisas, Honorable Charles Cooper of the Ministry of Traffic, Transportation and Urban Planning, the Honorable Minister Kit Martina of the Ministry of Government Affairs, Planning and Public Service, Honorable Minister Sitre van Heijdoorn of the Ministry of Education, Culture and Sports, Honorable Minister of Economic Development Ruisandro Saintje, Margie Bond, Consul General of the United States, the Managing Director of Curacao Airport Holding, Wilhelmus Ignacio, members of the Board of Curacao Airport Holding, CEO of Curacao Airport Partners, Johnny Anderson, members of the Abraham family, esteemed guests, members of the press, Bonochi, Bombini. Mi nombre es Joanda Costa Gomez. My name is Joanda Costa Gomez. It's an absolute honor to serve as your Mistress of Ceremony today. Please allow me to conduct the event a little bit in English and a little bit in papiamento. Wanneer ons acostumbra na Corso, nos ta aloca turhende. Okay? So, today, we are reminded of a moment in history where tragedy intersected with heroism. We're all very much aware of the events that sparked that chain of events that led to us all being here today. A tragedy. 54 years ago, on the 2nd of May 1970. But it's important to remember that amidst the darkness of that day, a hero was born. Her name, Margareth Abraham. At only 24 years old, can you imagine? She exemplifies the bravery, the selflessness, when she ensured the safety of all the passengers as much as she could on that fated ALM 980 flight. So, in her final moments, Margareth chose to place the life of others before her own. And it's that choice that left that mark of courage, of eternal inspiration and admiration on all our hearts, and I dare say on generations to come. Margareth Abraham, nos héroe. So today we are here to unveil a mural in the honor of the heroism that Margareth Abraham stands for in Curacao. Nos héroe Margareth Abraham. And to pakumisay evento, I want to call up on stage Johnny Anderson, the CEO of Curacao Airport Partners, so he can share on his reflections and his thoughts on this moment of commemoration, but more than that, a moment of joy, of celebration, of heroism to our nation, Curacao. So help me to welcome Johnny Anderson on stage. Ladies and gentlemen, Montardi, welcome. I would first of all like to express my gratitude to all of you for actually joining us here tonight as we come together to honor a memory of a truly remarkable person, individual, Miss Margareth Abraham. But before we proceed, I want to acknowledge that the protocol has been observed. The Minister's presence, thank you so much for being here tonight on this special day. The board members' presence, the Abraham family, of course, friends and family, everybody, thank you for being here today. Each year, on the May 2nd, serves as a touching reminder of the events that unfolded on that fateful day when Margareth Abraham boarded her last flight. For over 5 decades, the memory of that day continues to weigh heavily on the hearts and minds
of her loved ones and all who knew her. Margareth Abraham, a courageous flight attendant on ALM flight 980 from New York, JFK, to St. Martin, exemplifies the unwavering dedication and selflessness for all of us. In the face of adversity and fear and horror, she prioritized the safety of her passengers before her own, securing the well-being before the aircraft ditched into the water near the coast of St. Croix. Tragically, she lost her life in that accident. There is so much to this story that but also we wish to preserve and ensure it keeps being told to generations to come. And it's not permissible for her selfless act to be ever forgotten by any of us. We believe that the loss was more than just a tragic event for us, the industry. The impact went much, much further as lessons were learned and changes to aviation safety were implemented, possibly saving even more lives in the long run. It was crucial not only for us, local communities and local aviation sector, but also for the Caribbean, but also for the aviation sector all over the world. As Curaçao Airport Partners, the operator of this airport, we believe that our commemoration of Margareth Abraham goes beyond simply gathering to remember her. It is a mission for us to dedicate to preserve a vital part of that history at this airport. So today, on this 54th anniversary of her tragic passing, we pay tribute to Margaret's extraordinary act of heroism by unveiling a mural in her honor. We're going to see it quite soon. This permanent tribute to her, a mural prominently displayed at our airport, as you soon will see, will serve as a lasting reminder of her bravery and sacrifice. It is a testament to who she was, what she stood for, and why her legacy will forever endure. Margareth Abraham Plaza, the airport address named in her honor, will always stand as a symbol of inspiration for future generations. This square that you are actually standing on right now will, as of today, have the vivid presence of her looking at us. And having this remarkable woman here looking over us, protecting us, is something that is very valuable to all of us. She deserves to be among the greatest of our island, with her story being shared and told from generation to generation. We at the airport community, we will continue to enhance and enrich our enduring tribute to her legacy. Thank you once again for being here tonight, and thank you for joining us in celebrating the life and the legacy of Margareth Abraham. Thank you to the Abraham family. Thank you so much. Thank you. Undanki na CEO di Curaçao Airport Partners, Johnny Anderson, pa palabra ng tan for di coração também dirigi na unitud presente pa trabalho incansável ku airport tahasi ilo continua hasi bosolomira pa conservar legacia ku Margareth Abraham talaga pa nos nasyong e nos futuro generacionan legacia di heroísmo kuta algo ku se mi comparti com boso ora kumi vai preparar para aqui dilante cerca boso mi vai lesa mais a história para mi por compreender um tiki mais que passa ando mi no por explica o nível de emoção que talanta de boco mo gente ora bo mira tur e factor nan ku ahunga na chega na tragédia com o último momento na tabata anto ko boto vai puntra bo meski ko amilo hasi com amilo a reaccionar quanto de nós aqui não lo a tuma acto heroico com Margareth Hasi de maneira segundo mi alessa também sobreviviente na cabeça com ela mira com o avião tava anto lugar e ela cai cinta ela puxa e soro
curva para otro nang porskapa ng vida. Ita bisa algo de legacia que tem viva den generación de nosso país, ora que boak lo que boque para corsau personificar den sua história. Muito mais que mural, e muito mais que number pelo qual que Curaçao Airport que laga para nossa nação, que é acto ng aqui. Anto pa elaborar um pouco mais riba lo que significa, por do ponto de vista de estar mais cerca de je, com mais a conhecer, o Esaki, com muito mais que esse ela significa para sua família não, para sua família não. Esse então honor para me ama, é só que deve representar tur é Abraham na que te awe, que te Jeffrey, que te o mais jovem, de erumang o ochi min tabata sama, pero tabati o ochi, é o mais chiquito, Jeffrey. Tá é só que deve representar tur sobra, aplauso para Jeffrey. Dank je. Ik was het ook niet moeilijk. Het was in Engels. If that's okay. While we still mourn the absence of my father, her twin brother, Carol Abraham, we celebrate a remarkable person whose life has been defined by courage, resilience, and selflessness. My dear aunt, Margareth Abraham, a true heroine in every sense of the word. Margaret embodies the true spirit of heroism, reminding us that it is not the accolades or recognition that define us, but rather the lives we touch and the difference we bring into this world. Her fearlessness and bravery in the face of adversity has touched the lives of countless individuals, offering them hope and a chance for a better tomorrow. Prioritizing the interests of others over her own, altruism is considered the highest form of moral virtue. Not only did Margaret change the lives of many of the survivors, but global aviation was also reshaped by this misfortune. Landing procedures have been modified, passenger warning systems have been introduced, and working public address system in aircrafts were made mandatory. As we honor Margaret Abraham today, let us not only celebrate her extraordinary deed, but also reaffirm our commitment to following in her footsteps. Let us be inspired by her example to strive for a world where compassion, nobility, and courage reign supreme. This world needs more people like Margaret, now more than ever. Margaret is not just our aunt, sister, cousin, friend, and colleague, but a true heroine whose legacy will continue to inspire generations to come. We thank you, Margaret, for your dauntless and beautiful spirit, your heroism, and for being a shining example in our family and of humanity at its finest. We love you, and you will forever be remembered. On behalf of the Abraham family, her brothers Robbie, and my father and twin brother Carol, sisters Dorothy, Marisa, and Indra, her cousins, nieces, and nephews, I would like to extend our heartfelt gratitude to Curaçao Airport partners for the kindness and generosity in celebrating, honoring, and commemorating our beloved Margaret, especially Fina, Taisa, and Johnny, and everyone else at Curaçao Airport partners for making all of this possible. Your thoughtful actions have touched our hearts in ways we cannot express. Thank you and bless you all. Danke Jeffrey per palavra na de coração aqui também na nome de sobra de família Abraham também na ocasião tão especial aqui. Agora nós tínhamos o honor também durante o evento aqui de por conta com a presença de o provisa é cabin crew member que a sobrevivi e que tem awe ainda. Nós tínhamos junto conosco Tobias Tito Cordeiro que também estava dedicar alguma palavra na ocasião. Good evening. I will try to do it in my best English. A lot has been said about
Margareth, and it's all very, 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 very true. I myself remember her as a very jolly, nice, in Papiamento, they say un siyong rihende. It was Margareth. But I will try to give some insights about the flight and how it came that it ended in a tragedy. It was Saturday morning, 54 years ago, that flight ALM 980 with the crew members Wilfred Boy Spencer, who also survived the accident. He is not with us today, however, regretfully. Margareth Abraham and myself. It was an ordinary flight like any other. We were flying from New York to St. Martin. Usually, the flight makes a refueling stop in Bermuda. However, on this day, the captain decided that he's not going to do the refueling stop because the flight was not full. When it's heavier and uses more fuel, it was about half full, so he decided to fly non-stop from New York to St. Martin, which had been done before, so it was nothing new. However, on the way to St. Martin, the traffic control advised him to change course. We were flying southeast. He said go southwest to San Juan, Puerto Rico, because the airport in St. Martin is closed due to bad weather. So we changed course and went to Puerto Rico. Again, before we reached there, the captain was called again by traffic control, and they said, no, you can come to St. Martin because the weather has cleared, no problem, come to St. Martin. So we changed course again, and that zigzag, of course, consumes more fuel. And when we reached St. Martin, the weather was, the airport was closed again. It was extremely bad weather. The captain tried to land the aircraft 3 times and didn't succeed. And when you try to land and you overshoot, that's full throttle, up again, around, and all that uses fuel again. So at some point he decided, I'm not going to make it. He asked for permission to go to St. Thomas. So he got permission to go to St. Thomas. On the way to St. Thomas, he realized that he was very low on fuel and asked for permission to go to the nearest island. And they said that is St. Croix. So he diverted again to go to St. Croix. Then he called the cabin staff and said, we might not make it to St. Croix. Prepare the passengers because we're not going to make it. So we started preparing the passengers for the ditching. Regretfully, the impact on the water, and you can imagine a boat at 25 kilometers an hour hitting the water is pretty hard. The plane hitting the water is like 250 kilometers an hour. So the impact was extremely, extremely hard. And because of that hard impact, a lot of passengers, and regretfully including Margareth, who was helping out passengers in the cabin, did not survive the accident. And that's why I was very happy and satisfied when Faina called me and said, we are going to commemorate the accident with a mural. There is the Margareth Abraham Plaza. The plaque that was given by the U.S. government is hanging in there. You can see it. Eventually, it will get a prominent place. Faina tells me in the airport. And I'm very happy that this is happening because Margareth and this incident should never be forgotten. It will for always be in the history of ALM Airlines, and it will always be in the history of the Curaçao aviation forever, and hopefully, and not hopefully, but she will, I think, never will be forgotten. Thank you, Faina. Thank you, the people from the airport, for being as gracious with doing that. And
hopefully she will be remembered forever. Thank you very much. Un danke di coração, Senhor Cordeiro, para tu mai tempo e para que tu e papia riba e sucesso e sua experiência riba Esaki cuboso e também com Esaki vez mais sua presença também um testemunho de coragem que estava tem riba e dia e sobre a maneira nossa nós de Margaret, pero nós estava temos outro ainda também riba buelo e com a experiência e tragédia. Agora momento para nós para que tu riba outra parte de lo que passa aqui. Sobre Margaret tem sua família, de maneira hobby de bolso sa Margaret tem sua plano bonita de vida também, como gente muito young. Plan sumamente bonito, me quer nos tour como gente muito dia, bota sonha, bota casa, bota forma de vida, bota topa e gente e pavo. Ante tu costa bata, claro, nos tour conoce Sr. Robbie Schouten, que estava prometido de Margaret, riba e dia lamentável de acidente aqui 12 de maio de 1970. Lamentavelmente, Sr. Schouten não pôde muito conosco presente hoje, pero na seu nome nós podemos riba cenário Sr. Tony Sherman, que vai dedicar palavra quartico. Com o seu aplauso para encorajamento. Damas e caballeros, na primeiro lugar, me introdução com a bom cantante me dá. Se me será cantante coisa aqui, não me agarrei esse problema. Pero helas, it's another story, another world. Me conheci Margaret, então me saco Robbie, estava de casa. Então, mamãe me conosco Robbie com me explica bastante, pero hobby duro, então me saco awe. Ela bel me ayer, me torna bastante estar com as famílias. Robbie, I'm not a politician, and I'm not an MC. I'm just a singer. Pero me digo sa, maas mo sumali, lagang di overturn ng panobo tama din. Pero não logra. I don't mind, I'm here ready. Okay? Me quedo pensando que me estou mais contente com o qual não está assinando para sombrar. Me saco, eu fui Robbie que work atualmente e a família de Margaret. Me saco que coisa que não pode ter papel, não mais como lida com cibiele ou bukan temas bonito porque it's not the same. Então coisa hobby dolor. Ando me contente com o qual que não está sendo hoje. E também se Robbie com me dei para que hobby ainda que tem dolor, tem coração, me ami, se me sabe me senti. Com o pueblo sempre está batendo para dar honor aqui na Margaret. Se estamos por abrir coração, não abrir coração para não estamos por passar um problema com operação chiquito que lá assim. Deus said to Tony, você vai me Robbie, come on, give me a break here, give me a break, do it for me. Deus damas e caballeros, me quedo pensando que o Robbie está mais contente com aqui na altari e com tem mais dolor, com o MS não porta bater e por a speaker, I'm doing su favor. This I'm very sorry about what happened, guys, and I wish all you guys the best. E me quedo mais contente com o Esaki. Ito coisa incrível. Vamos a mais adelante. Estoy orgulloso como voy a invitar para traer un mensaje para vos en tour y para todos en que el amor para Margaret y todos en que recordar Margaret a través de años y años. Y es algo que da un enorme orgullo y un enorme amor para sobre el voy a recordar para motivo que la hace cosa muy importante es la salva vida de hopi gente perdiendo su misma vida.
Mi estaba de la sincroa e di che cosa passa un dia después, ma papi con alcuni passaggeri in avvisa con ora con amirele para nei porti di avione ainda andare a riparare avione come se vai a bau na compare quello no por sali mas ante la baia bau aiutando hopi gente assim está com bidaya ora que papiando bostan bidaya lo che na te chiama che pavel come pensa quanto è possibile che porta da sino orgoglioso luidando mesmo un pari di después lo vai a casa e non si vai a formare un vita nuova in Europa il momento è stava completamente questo lavoro dedicato e lavoro che la stima ma hopi mes che stava da stewardess un stewardess con su deberta per aiutare tena ultimo su passaggero in Margaret a cumplir che sei e per sei alcun anno después presidente di America Richard Nixon a ondrele con un placat más importante con una manda direttamente fuori di America per Kosovo e naturalmente mi non che lui da di un danke na tour in os Island de tour seis Island antes stava te tempo ya antias ainda di tour emotion con una musa e che cosa succede mas con 50 anni passati per esatto 54 anni passati na Boston tour uno che Boston Saba St. Martin's Industria Bonaire Kosovo Ruba mas danki e che bosa sigi viva tour ainan con gran persona aqui Margareth Abraham mas danki e Dios bendicionar Boston tour. Después de palavra ng Aki di Sr. Robbie Schouten direttamente fuori di Olanda, het momento pa chiamare riba scenario the Consul General of the United States of America, Margie Bond, who will address us and highlight the enduring impact of Margaret's actions. Ms. Bond? Buon noche. Today we gather to honor Margareth Abraham, a hero whose bravery and selflessness exemplify the very best of humanity. Margaret made the ultimate sacrifice, prioritizing the lives of her passengers above her own. Her unwavering commitment to duty and her quick thinking during a critical moment saved countless lives. For her remarkable act of heroism, she was awarded a plaque by President Richard Nixon, and I just visited the plaque inside the arrivals hall. The citation on the plaque says, "A citizen of the Netherlands Antilles and a stewardess of the Netherlands Antilles Airlines, Margareth Abraham courageously sacrificed her life for others on May 2nd, 1970. As a DC-9 jet prepared for an emergency landing in the Caribbean Sea, Margaret assisted her Antillean and American passengers in donning life vests, calming fears, and preparing for the crash. Showing no concern for her own safety, Margaret died for the sake of the passengers entrusted in her care. This selfless act of heroism will abide forever in the hearts of her aviation colleagues, her countrymen, and her friends in the United States." The mural we're going to see will tell Margaret's story to the thousands of tourists, including an increasing number of tourists from the United States who travel to Curaçao. It is also a reminder for us to honor all flight attendants who continue to embody Margaret's spirit of professionalism, ensuring the safety and comfort of passengers with grace and dedication. And finally, I hope this mural will inspire us all to emulate Margaret's example of selflessness and compassion in our own lives and be a lasting tribute to the resilience and the bravery that define the people of Curaçao. Masha danki, thank you, and buon noche. Thank you to the Consul General of the United States, Margie Bond, for those inspiring words. Once again, maniera signora Bond indica, e placat cu a famiglia di Margareth Abraham a recebi di presidente americano Richard Nixon, tabe recebi un lugar, un cas novo aqui na aeropuerto. Actualmente por admire aqui na arrivals hall,
pero maneira indicada também no futuro tem área especial caminda com elota tem parte caminda da departure hall, track hall de airport caminda tour passageiro, tour gente presente por lesa mira admirar e hanya tipo de história aqui para conservar de nosso coração. Com a informação aqui, no momento para nos criar espaço para nos ter alguma palavra de nosso honorável Ministro de Desenvolvimento Econômico, Willemstad, que também está dirigido ao público presente a nós. Ministro Sánchez? Boa tarde na tudo presente, protocolo e aguardo servir, pero permitir-me reconhecer a presença do Primeiro-Ministro e também meu colega ministro do Gabinete Pisas dos, também na familiares, tudo presente, prensa e todo o povo de Corsão. Definição de héroe é uma pessoa admirar para sua coragem, logro sobresaliente ou qualidade nobre. Não obstante, com 12 de maio de 1970, está dia triste e trágico de história, por motivo que 22 passageiros, que estavam da riba e buelo de LM 980, que asali New York para St. Martin, a perder a vida, a 12 de maio de 2024, nós recordar com orgulho e admiração profundo que 54 anos passados, Corsou e mundo inteiro a conhecer berdadero héroe. Nosso héroe nacional de persona de Margareth Abraham, que a sacrificar sua vida para salvar a vida de passageiro que estava da riba e buelo aqui. Margareth, com sua ação heroica, mostra-nos que significa tem uma vocação e que significa trabalhar e servir com hope, amor, paixão e dedicação, com sacrifício próprio. Margareth, seu amor para seu trabalho, seu amor para gente e compromisso para o país, dá exemplo para cada de nós que está laborando na indústria de aviashon. Na ano 2024, me está convencido que Margareth é exemplo para seguir para cada de nós. Mostra que nos propõe amor para o país e para nós próximo na primeiro lugar. Segundo, nós trabalhamos para nosso país por progressar e para nós por prosperar. Como eu de Corsão, me senti sumamente orgulhoso que nosso país por produzir ser humano de maneira Margareth. Minha palavra de reconhecimento e agradecimento na sua família é ser querer que apoiar Margareth mientras ela põe sua vida na serviço de seu país. Margareth Abraham, héroe nacional para sempre de nosso coração. Vamos recordar para sempre, não somente com palavra, pero com nosso trabalho e serviço para nosso país. Danke de coração na Curaçao Airport Partners para ajudar nos corda que Margareth e Loke ela ficar para nosso país. Já para anos nós pomos a Plasa Margareth Abraham e desde awe também o mural novo que nós vai inaugurar awe. O mural awardo pintar na Corsão, nos artistas na mural na hopi interessante. Pero ave nos tem mural caminha nos por mira todo dia de novo héroe nacional. Para bem Corsão e lá nós sigue recordar Margareth Abraham. Danke. Danke na nosso Ministro de Desenvolvimento Econômico, Willemstad Sánchez. Agora momento para nos chamar ao cenário nosso honorável Ministro de Tráfico, Transporte e Planificação Urbano, Sr. Charles Cooper, que também vai dirigir alguma palavra na voz. Good evening, everyone. With protocol observed,
As Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, it is an honor that I have been invited by Curaçao Airport partners to this important event where we commemorate a remarkable individual, Margareth Abraham. Margareth continues to inspire us even years after her tragic passing. Today, 54 years ago, on May 2nd, 1970, flight LM 980 of ALM took off from New York to fly to St. Martin. But unfortunately, due to unforeseen challenges, flight LM 980 had to perform a crash landing. In the middle of chaos and uncertainties, Margareth Abraham, a stewardess on board, demonstrated unwavering resolve and commitment to the safety of her passengers. Tragically, she lost her own life while attempting to save others. Margareth is a hero, and every year we remember her bravery by celebrating her. As we honor Margareth Abraham's memories, as the Minister of Traffic, Transportation and Urban Planning, let us also reaffirm our commitment to ensuring the safety and well-being of all those who travel through our skies. Let her legacy inspire us to strive for excellence and reach for the highest standards of professionalism and integrity in our work. As we reveal the mural dedicated to her memory, let us honor those who bravely strive their courage, a flame that will never die. In their footsteps, we find the drive to face our fear and reach the sky. May this mural stand as a lasting tribute to Margareth Abraham's bravery and sacrifice, reminding us to never forget the heroes among us who courageously rise to the occasion when duty calls. As Minister responsible for aviation, together with the Curaçao Civil Aviation Authority, we work hard to keep our aviation safe and secure for our commitment. I thank you. Okay, hay un momento, mi quiere conoscer tambe a spera, un momento não. Kudenturlo che non si papi come ti insicuro ku cerca hopi di bosso presente talanta emozione hopi profondo. Esaki tochta un momento di celebrazione, un momento cammina nostro wak, lo qual mundo completo, ando turco, passato de nos mundo aqui na Curaçao, tabay sinti, ora con mira, manebo sa tawak, mita acompaña po sa algum palavra, mientras ku tapone turcos kla, para nos chega na momento, ku tabay revelar também o produto final. O resultado de mira a legacia de gente personificar por meio de quase de outro de arte. It's much more than a mural. It's a feeling. It's an emotion. It's a legacy. It's an example of what life should be like, a bravery. Kudor di manang di bagira, tabay pasa pa mundo completo. Agora me tawak, kikota heroísmo, anto kubuwak psicologia trase de nos atende a palavra heroism, what's the psychology behind it? And when reading up about it, bota mira, ku natabisa a hero tem certain factors kuta hunga densu certo factor nang kuta densu mes como gente kuta pone ku gente por actua heroicamente en certo momento.
generosidad, generosity, one of the factors. Empathy, someone that's kind, and someone that takes risks. Anto se nos escucha bom, turno quella che era compartita di Margareth, nos sta comprendendo con awe nos sta honra héroe kuta Margareth Abraham. Anto mirando aqui que o minuto não está passando e tudo costa claro, me quero todo momento quando começa a chama esnan correspondiente de lante. Nos Mr. Johnny Anderson, que te acaba, me quero chamar também Wilhelmus Juni Ignacio, de Curaçao Airport Holding. Também para passar, por favor, presente aqui não. Nos Ministro de Desenvolvimento Econômico, Luisandro Sencha. Nos Ministro Charles Cooper também. Nos representante da família Abraham. We're going to witness the unveiling of the mural, so this part also a little bit in English. I want to call up front the CEO of Curaçao Airport Partners, Johnny Anderson, of Curaçao Airport Holding, Wilhelmus Ignacio, our Minister Charles Cooper, our Minister Luisandro Sencha, and also our other members of our government, our Prime Minister Hilmar Pisas, our Honorable Minister Shelton Hatt of the Ministry of Justice. We also now acknowledge his presence. Welcome amongst us, our Minister Martina, and also our Minister Sigrid van Heijdoorn. And this moment I was asked to ask the family Abraham to please don't stay in the back. It's a little bit your moment also. I see a few of you, a lot of you in the back. Please come up front. Yes, it's your moment. We feel the presence of Margareth through you. So I want to call up the whole Abraham family. Don't be afraid. Don't be shy. This is a very, very special moment. Also, the Consul General of the United States, Margie Bond, we would appreciate your presence also. Do we have all I see a few family members. A bit afraid of the spotlight, but it is your moment, so please come up front. This is a very, very special moment. Let me step aside. So, nos dá conta. Media na. Ok. Mi che pedi e famiglia se você può para aqui riba stage, nós te cambia exato a puntiki para prensa por imortalizar e momento também. Sim, mas riba stage. Vem riba stage cerca mim. Nós te improvisar. Sim, passa no máquina. E assim nós te cria espaço para nosso querido membro de prensa, que também que front row, view de momento aqui. Então, momento chegando na Esaki também, tu rende tá para lá, me que pedi tu rende, hala roseia para assina por capta e beleza de lo qual que nós cabe mira aqui. Van reflejar o significado. Nós temos família, Senhor Cordeiro. Também nós temos junto conosco para adelante. Esaki é momento. Nós estamos conta junto. Nós estamos conta junto. Pasina nos mira. Kiko Esaki está mais que simbolizar. Nós estamos começando a 5. 5, 4, 3, 2, 1. Iko bosnan.
A mural de Margareth Abraham aqui no nosso aeroporto, na Plasa Margareth Abraham. Um forte aplauso para a tremendo, bonita obra de arte aqui, com maneira a indicar muito mais que sei por diamante de nosso artista. Uma imagem que personifica o que está bom da humanidade e valor o que mira back de nos cidadãos de nossa comunidade. Para bem, pessoal, para bem, família Abraham, danke Curaçao Airport Partners, Curaçao Airport Holding, para tão bonita mural. Mientras que a prensa capta a imagem de Esaki, e que põe na bolsa atenção também com o loke da banda de mural aqui, QR Code, para sobre mais que a imagem, a importância está também para tudo que passa aqui na airport, por ganhar a unificação de Esaki, que está para pé, pues tur gente mais aqui rato, or scan a QR Code, tur visitante de nosso aeroporto, por ganhar assina, nanta wardo riba na página web de airport, anto riba esse também informação riba Margareth Abraham e também portrait exclusivo com família apone hasi disponível para assina por compartilhar com tour que visita Esaki também. Uma imagem que se chama Bagira também, que é artista mas que rato nós mantém de Bagira me te quero um bonito momento para botar também sim, para sobre mestre de ter uma imagem também de esum que a traja riba é bonita obra de paz Esaki que vou por asta vai que vou por trás mesora. Então nós temos que continuar com a programação, nós temos mais parte. Boa noite, boa tarde para tu. Está atrás? Yeah. Boa noite, na turco abini awe. Me está sentindo emocionante, basta alto ainda de reveal. Para mim também. Me tenho que pensar que tem um momento aqui, me não a realizar que eu estava passando, então que é power, me trabalho por ti. Mi mestra pensa que cota é motivo de como está fazendo trabalho aqui como artista. Mas bisa para luna passar, mas pensa duro anto me que definir que como trabalho que mãe. Passou mais a opinião de mestre que dizendo de como não tá vai pintar fogo, botem que vai América, botem que vai New York, botem que vai Holanda. Então, meu pensamento e meu sentimento tá que me tem suficiente trabalho na Curaçao para fazer. Curaçao tem oportunidade para tópicos, incluir arte. E o que é importante para mim é que minha arte tem poder e minha arte está fazendo cambio. E mirando essa aqui, honestamente, na bisame para me explicar aqui como assim tanto tempo me está trazendo mural aqui. Para minha palavra tabata medo. Me tem medo de altura, como não avisa cap. Na momento é dia de 2, como mestra sube vai ter riba com high reach. Mas ele cai flau. Mas bisa me casar, a bota vai pinta e riba para mim. Ela assim assim. E de 3 dias me diz não. Mas começa a subir a riba. Me diz como me tá dor de sentir medo aqui. Mas começa a pensar que com Margareth estava sentindo no momento dia 2 de maio. E na medida me tá riba high reach. Maneira me a pensar riba Margareth, me medo a bai e me subir vai ter riba, tendo de meu coração mais que não conhece personal, pero su
su energy tatay. Ito guiame para mi porhasi en Euro aquí. Y ese es lo que hace así na special. Y atrobe mi no porque que me tem honor de porhasi obra de arte assim importante para Corsal. Talvez aí me disse que todo dia se me speech na papiamento. Lo que me dá é muito importante nós está na Corsal e me talvez nós idioma dushi caminha me nota mi idioma, pero tá idioma que me pode expressar me mes e mais honestamente que me pode. Dus dia mais, Margareth, danke para a força e a courage. E danke para dar a mim a força para poder pintar. Feliz noite por ele, então danke para Cap fora. Tanto bota pensa wow, wa kung ayan ang bula, ang tok ta comemorar héroe aqui de nós. Então, você pensa bom, me te quer tayo mo baila ocasião aqui passa sem duna família também algo de parte do governo de Kosovo. Pensei nós, no nome de tour, mi colega nang den gabinete pisas 2, nós que entregamos algo chiquito, pero salí foi un corazón que me mete algo grande para a família nang sa, nós como governo ta reconocer e apreciar lo qual que Margareth assim para salvar vida nang outro entregamos uma vida. Empecei que era entregar para placata. Agora que nós estamos a imortalizar o momento de parte na nome do governo também de Korsal. We have prepared a special gift for you, Jeffrey, and for the family, of course, for the family. I would like you to open it now, if possible, if you could, please. It's our very beloved Bagheera who painted the mural for you. So it's a unique picture, even if it looks the same. It's a unique picture, and I really hope that it will find a place in your house, or in some of your family's house, so you can always have Margaret with you. Thank you so much, Jeffrey, for being here. Thank you so much. Yes. Mr. Anderson can just step up front, and Jeff also, because if I'm not mistaken, Mr. Anderson, you do have an announcement to make to the family and to the community. So I will allow you now the space to do that. Okay? So thank you. As I said a little bit earlier, this is the beginning, since it is the 54th year for commemorating Margaret. In 1 year's time, on her 55th anniversary of the tragic accident, we have decided, and this together with Curaçao Airport Holding, Mr. Willemstad Ignacio, that was really supporting me in this,
And also Mikael, I saw Mikael from MCB here tonight. Thank you so much. Thank you so much. We will produce a documentary over the life and the event that happened in St. Croix with Margaret. And this will be announced by, who will produce it? I don't remember the name. Ah, there you go, yes. Selvin de Wind. I'm not so good with names at times, I'm sorry, too many names today. But Selvin de Wind is already contracted by us to make the documentary. And this will be shown at the Movies Curaçao on May the 2nd, 2025. And we really, really hope that all of you, and of course all the families invited, to see the documentary about Margareth Abraham, our hero, the name that, what can I say, the airport is carrying. So again, I mean, like, I think those are the final words. I'm looking at the girls here, yeah, with this, again, thank you so much for being here tonight. Thank you so much from the government to being here tonight, because this is such an important event for us. Thank you, Bagheera. And there's a few things I would like to say, just like before I kind of close. Most of this event tonight was made by my colleagues. And I would like to mention Bagheera, I would like to mention Faina, I would like to mention Kaisa, I would like to mention Sena, I would like to mention Rena and Jen, and there's so many, and all of them are ladies. There is a man behind the ladies, of course, but they organized all of this, and this is the spirit of Margaret that we are seeing here tonight. Thank you so much for coming, and I want to hand it to you if you want to say a few words. I don't know what to say. I really am speechless. I think on behalf of the family, I think everybody's extremely out of words, lost for words for all of this. This is unexpected, totally unexpected. I remember receiving a text, I think it was last week, less than 10 days ago, that Faina told us that she had something, had a surprise going on, and she just told me to just trust her. That's all she said. Trust me. Relax. Trust me. And this is, you outdid yourself. This is extremely beautiful and extremely special to all of us. This is very touching, and it's, I have no words. Thank you from the bottom of our hearts. For the entire family, Abraham, thank you so much for everything you've done. And this is a beautiful way to always remember our aunt. She's just our family member. Thank you. Thank you so much. Thank you.